Hello guys, good morning, good afternoon, good evening, depends on the place you are watching from. Greeting with your time, guys. Welcome to God Glory Happy Kitchen. Welcome to my channel. Today, guys, we want to do snowman for Christmas. That's the recipe we want to do today. Ciao ragazzi, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera. Dipende dove tu stai guardando questo video. Saluto a voi come vostro ora adesso. Benvenuto a God Glory Happy Kitchen, benvenuto al nostro canale. Oggi facciamo un pupazzo di neve. Ingredients we need for this snowman: we need 200 grams of cheese, 50 grams of coconut flour, 10 grams of chocolate, this fondant chocolate, this drop, and matrix. We need 20 grams. That is one packet like this. Let me show you guys one packet like this. Ingredienti che serve per quello pupazzo di neve: abbiamo 50 grammi di farina di cocco, 250 mascarpone. This mascarpone cheese, any cheese at all you like, you can easily use it. 10 grammi di gocce di cioccolato matrix, un pacchetto così. So we need 2 spoons of sugar. Noi serve 2 cucchiai di zucchero. This is our sugar here. We have to add our sugar to it. Mettiamo il nostro zucchero and mix. We have to mix everything together. Mischiamo tutti insieme. Add our cocoa flour, il nostro coconut flour, mix till you got the consistency you want. We already got our consistency. As you can see, I divided it into 5 plates. Come vedi, abbiamo diviso 5 parti. Just to do it like this, we have to mold it. Lavoriamo il nostro impasto, divido in 5, può fare tanti se vuole. And we need excess coconut flour. Usiamo anche le altre farina di cocco. And take our toothpick, just like this, drop it here. We create a ball to do the head, pallina per testa, okay. You place it here. Okay, take our drip chocolate. Just put one here to create the eye per occhio. This one occhio. And take our matrix. One like this. One like this. Any color you want. Just like this. See the way it look like. Vedi com'è? Very easy to make. Semplice da fare. We have to do the 5 like this. Facciamo tutti 5 così. Guys, our snowman is set. If you like this recipe, if you like this video, what are you waiting for? Just give a thumbs up and don't forget to subscribe on our YouTube channel if you're not subscribed yet. If you already subscribed here before, thank you. God bless you. We'll see you on my next recipe. We'll see you on my channel. Thank you, guys. If you like, you can easily add coconut flour on the up like this, like snow. Very easy and so yummy. This snowman is very yummy. Just keep it inside the fridge. If you want to do more than this, you can easily do. I just do this 5 to show you guys. Okay, you can do it with your kids. We love it to do it with you because it's very easy to create. Ok, ciao ragazzi, il nostro pupazzo di neve è pronta. Se piace quella ricetta, provala e non dimenticare per iscriverti al nostro canale se tu non ancora fatto. Se hai iscritto qua prima, grazie a Dio di benedica. Ci vediamo nel nostro prossimo video, ci vediamo nella nostra prossima ricetta. Se vuole tu puoi mettere sopra farina di cocco così come se fosse e cade neve. Io ho fatto quello 5 per solo far vedere. Voi puoi fare quantità che volete. Molto buono e gustoso, deliziosa. Provala quello pupazzo di neve. È facile da fare, può fare con vostri figli, vostri bambini.
divertente da far con bambini. Let's look the way it look like. Wow. Wow. If for one for now, you stay there. Don't fall. Where are you going to? Okay, we see you on my next recipe. Bye bye.